Hi Nabha, Hi Dheeraj, how are you? I'm good. Cool. So, Welcome to gorgeous the world actually. of Nagabandham. Sorry? Welcome to the world of Nagabandham. This is more of a mini world of Nagabandham now. Yes, just a glimpse, tiny Okay. glimpse. Yeah. Dude, actually, cool setup actually. Yeah. Checkered boards ఇవన్నీ మాకు కూడా బోర్ కొట్టాయి. సో దిస్ లుక్స్ ఒక చిన్న కోజీ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ వచ్చింది. Yeah, so that you can understand like what we're creating. The world of Nagabandham as well. Yeah. So what are you doing in the world of Nagabandham, Nabha? Um, being a part of this beautiful world and playing some cool character, Okay. something very very different. ముందు చేయలేనిది ఈ సినిమా నాకు చేయడానికి అవకాశం దొరికింది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ స్కేల్లో I've gotten to play a character which has great emotional depth and a lot of emotional values, and that was very exciting for me. But who is Parvati in the film? Parvati is a girl, she's a Vedic student, a great devotee of Padmanabha Swami, and she's everything a girl is. Parvati value addition is not just as somebody with what she's doing, but also as a daughter, also as a sister, as a lover, as a confidant, many more layers to unveil. మీరు ఒకసారి సినిమాలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. And not like just like a title, but ప్రతి రోల్లో వాల్యూ అడిషన్ టు ద సినిమా ఉంది, టు ద స్టోరీ ఉంది. తర్వాత ఎవ్రీ డిసిషన్ షీ మేక్స్ unveils a larger journey to the film అన్నమాట. Okay, okay. So you're like a showrunner in the film? This film, you cannot say that one person can create this whole big world అన్నమాట. There are many interesting characters, many interesting tracks, and story is larger than one character అని చెప్పొచ్చు. కానీ అంత పెద్ద లార్జ్ స్కేల్లో కూడా I've gotten to play something very deep and you know with great strength. Yeah. And this actually very rarely happens kada, like a heroine getting a proper metal in the to prove her metal in the film. For sure. That too with a character which has multi structure. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఒక సిస్టర్ గా ఒక ఇన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఒక రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు which have different characteristics as well. So how much do you relate to the film? Relate to the film as an audience maybe a lot. ఎందుకంటే this movie is offering not just obviously when you see the teaser మీకు అర్థమవుతుంది the visual grandeur and the scale of the film. Meanwhile, it is also offering you adventure, it is also offering you mystery, and whoever relate to deep emotional structure, they can relate to that. All of these things, if you're a fan of, which I am as an audience, this is for you. Yeah. ఆల్సో ఇది అంటే మీరు శృంగేరిలో పెరగడం కానీ లేదంటే అక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు వింటూ వస్తున్న ఆ వేదిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ సినిమా ఇది ఇంకా మీకు మోర్ రిలేటబుల్ ఏమో కదా. అవును, అంటే మేబీ సెకండ్ నేచర్లో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ట్యూన్ అయిపోయింది అన్నమాట. బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సెట్స్ ద మేకర్స్ హ్యావ్ పోట్, లైక్ మీరు చూస్తున్నారు అంటే జస్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూకే మనం ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు. అండ్ స్పెషలీ డైరెక్టర్ అభిషేక్ సార్ హ్యాడ్ లైక్ గ్రేట్ విజన్ అన్నమాట. అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ విజన్ని లైఫ్కి తీసుకురావడానికి వర్క్ చేశారు. స్పెషలీ వి రిలీజ్ నమూరే ద సాంగ్ దట్ వాస్ వెరీ హ్యూజ్. అంటే నేను వాక్-ఇన్ అయినప్పుడే విత్ ద కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ సీయింగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ దట్ అవుట్ఫిట్, close to like about 5K people, dancers and supporting artists and extras and everybody looking like that. And especially we shot that in the night. మొత్తం నైట్లో షూట్ చేసాము అది అన్నమాట. అండ్ ద కొరియోగ్రఫీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చెప్పినట్టు, బికాజ్ ఐ ఆల్సో గ్రోన్ ఇన్ టెంపుల్ టౌన్, ఒకసారి అక్కడ వచ్చేసరికి సెకండ్ నేచర్ లాగా హౌ దట్ ఎనర్జీ, యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ద ఎనర్జీ ఇస్, అండ్ దట్ I could definitely feel, because anta realistic ga anni the makers have put this together annamata. And how many days did you work for the film? Okay. I have to think, because we worked close to 50 to 55 ish. Yeah, it's a very huge number actually. Yeah.
హీరోయిన్స్ అంటే మన రెగ్యులర్ సినిమాలో చూస్తే హార్డ్లీ 18-20 డేస్ 25 డేస్ అలా కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా. Hence, this is not a regular film. Yes, it is. Yeah. Yeah, because we had large sequences with me and songs, kani many important plots, and we traveled also across the to shoot. Yeah, I think it was close to that. Actually, looking back to it, when you're asking me only, నాకు అట్లా గుర్తొస్తుంది అన్నమాట. బట్ ఇట్ వాజ్ అ ఫ్యాబులస్ జర్నీ. అంటే తెలియట్లేదు ఎప్పుడు ఫినిష్ చేసాము, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము. బికాస్ ప్రతి ఒక్క షెడ్యూల్ కూడా ఇట్ వాజ్ అన్వీలింగ్ అ న్యూ లేయర్ టు ద స్టోరీ అన్నమాట. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మూవీ వేర్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ సెట్స్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్. నాకే ఒక ఆశ్చర్యంగా ఉండేది అనమాట. ఒక షెడ్యూల్ అయిపోయాక వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ అ బ్రేక్, ప్రాబ్లీ లైక్ అ మంత్ ఆర్ 2 అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 2 months they used to call me, and then I used to walk in, I'm like, wow, what is this? This is nothing like what I shot before. And then obviously required schedule finish ayaka, they used to bring it down, and then used to erupt another set. So it was like a crazy world, because I am a huge cinephile. Naku, when I'm working in a beautiful space, I'll be lost. So I wouldn't know if it was 55, 60 or even less, because it was so joyful. Okay. Yeah. Were you part of any action sequence as well in the film by any chance? You have to watch the film. That Yeah. is okay. Yeah. But aligning to the ideology of Abhishek, because he will have a vision. Okay, అప్పుడు పార్వతి అనే క్యారెక్టర్ని ఐ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ లైక్ దిస్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ప్రొజెక్షన్ ఉండాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి అని ఆయన ఒక నరేషన్ ఇస్తారు. ఆయన ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా చెప్తారు. ఓనింగ్ ఇట్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్కిన్ ఆఫ్ దట్, అదెంత ఈజీ మీకు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ ఆఫ్ యూ? యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ నరేషన్ తీసుకున్నప్పుడే నాకు క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఈవెన్ నమోరే సాంగ్ వాజ్ ఆల్రెడీ రెడీ అన్నమాట బిఫోర్ ఈవెన్ ద మూవీ వాజ్ స్టార్టెడ్. అండ్ స్టోరీ బోర్డ్స్ వేర్ సో బ్యూటిఫుల్. ప్రతి సీన్కి నాకు అభిషేక్ సార్ షోడ్ మీ విత్ ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ ద ప్రెప్ వాజ్ సో మచ్. ఇట్ వాజ్ రియలీ క్లియర్ యాజ్ టు వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది. And obviously to get into because I have multiple layers, to get into the real character of it, it took some time to understand what this movie is about. Aim create cheyadaniki try chestunnaru, because probably when you watch the film you will realize నాకు కూడా I took couple of schedule to understand what this is, because this is something which I've not done before, and ఇది మీరు చూస్తేనే చేస్తేనే అర్థమవుతుంది అన్నమాట. So I took some time, but because like you told, I was used to being studying or listening to Vedic culture, like mythology and everything, and I am a trained Bharatanatyam dancer too. So that part, the appearance part was easy, but the emotional depth to catch hold of it, story unveil అయ్యే సారికి నాకు ఒక హోల్డ్ వచ్చింది అన్నమాట. Yeah, that was evident in the Namore song as well. Okay. ఎందుకంటే ఏవైతే ముద్రలు ఇవన్నీ ఉంటాయో, సో యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ఇట్. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ యాక్టర్స్ గెటింగ్ ట్రోల్డ్ ఫర్ ద భరతనాట్యం పోజెస్ యాజ్ వెల్. సో దట్ వాస్ వెరీ హార్ష్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ అంటే అదేం చేయలేమంటే let's not get into that. And it was very harsh on her అనిపించింది. Yeah, for sure. See, it's a film. She's not a trained Bharatanatyam dancer. Whatever the role she got offered, she was doing it. So just trolling her for the sake of it అనేది, I felt see, it was funny till we are projecting it in a but funny isn't manner. it like the nature of people now, like they want every day Mostly. something to Yes, troll yes. about and cancel, so that's still fine. That'll pass in like 2 days or whatever. True. Yeah. And Nabha, like you always carry this main character energy. Okay. I've been watching your work since specifically since నన్ను దోచుకుంది ఒకటే. Yeah, okay. ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా రిమెంబర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ యూ ఫర్ నార్మల్ ప్రింట్ అండ్ వెబ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక 5-6 మెంబర్స్ కూర్చొని ఒక ర్యాండమ్ ఆన్సర్స్ లాగా యూఆర్ గివింగ్. Okay. సో యూఆర్ లైక్ ఫుల్ హట్కే ఓపెన్ అప్ కైండ్ ఆఫ్ గల టైంకి. సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అని అనుకున్నాం అప్పట్లో. Okay. సో యు ఆర్ అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఆర్ యూ ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్? No, I'm an ambivert actually. Okay. I don't you can't project something you're not, and it will not be original also.
I'm an ambivert. Whenever it requires, I put that energy. But మీరు నా పర్సనల్ స్పేస్ చూస్తే ఐమ్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ యూ కెన్ ఎవర్ సీ. ఐఎమ్ అ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్. ఐల్ ఓన్లీ కమ్ అవుట్ వెన్ there is something we'll wait for a bit. I'll only come out and speak, or if you've observed interviews and everything, when I have something to say and talk about, when audience get to see my work. So I'm actually an ambivert. You can say that, yeah. బికాజ్ మిమ్మల్ని నన్నదోచుకుందో అట్లా చూసిన తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ షీఈస్ వెరీ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, అండ్ ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ మీ ప్రమోషన్స్లో కానీ లేదంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ ఆ టైంలో మాట్లాడిన షీఈస్ వెరీ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అనిపించింది. I am relatable because I am one I'm one of the human beings walking on the planet You Earth. are, but the thing is, relatable through your characters is different, as a human being is different. So as a human also, you're relatable to many. Okay. At the same time, when I watched your previous Glad to films, know yeah, your previous films like వజ్రకాయ అవన్నీ చూసినప్పుడు, వజ్రకాయలో మీ ఇంట్రో సీన్ చూసి షాక్ అయ్యా అసలు. Okay. అది హార్స్ రైడింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఫుల్ ఒక మాస్ మసాలా కైండ్ ఆఫ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది పటాక. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, సో అంటే తర్వాత ఇప్పుడు ఇస్మార్ట్ శంకర్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే యూ హ్యాడ్ ఎ లైన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ వర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, అంటే కొంచెం సిమిలర్ లైన్లో ఉంటుంది. సో అది కొంచెం డార్లింగ్తో ఇట్ గాట్ ఎ బ్రేక్. అంటే అప్పటిదాకా వచ్చిన ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయిపోయి కంప్లీట్గా ఆన్ స్క్రీన్ ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ బబ్లీ గర్ల్ కాస్త ఇక్కడ కొంచెం టోన్ డౌన్ అయ్యి సెటిల్ డౌన్ అయ్యి కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇది వచ్చింది. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి నాగబంధం కానీ స్వయంభూ కానీ యువర్ ప్లేయింగ్ ఏ గర్ల్, కొంచెం ఆ సెటిల్ డౌన్ అయిన క్యారెక్టర్లోనే కొంచెం ఆ కూల్ కైండ్ ఆఫ్ Emotional depth and ఎమోషనల్ డెప్త్ layers, అన్నీ you can ఉన్నాయి. say, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ వాజ్ ఇట్ ఎ చూజన్ వన్? Maybe as a person, I've had a travel. Life has happened. And then initially, newcomer unnappudu, and all my movies, what I've chosen beginning low, anni through auditions, or, like, basically all the movies which has worked for me were through auditions. So, appudu, meek choice will be kind of limited annamata, and whatever strengths you can play, or whatever makers would like you and you would want to be, because coming from a small town like Sringeri, temple town like Sringeri, where we absolutely have no idea what movies are, because in my town we didn't even have a theater. I used to go and watch movies in my granny's place, Shumoga, Bhadravati, Bangalore. So coming from there and to kind of be in movies were only exciting at that point of anta aloచింcham manam ante idi type cast avutama leda okkalage unda and all of that. Just wanted to give a best and be in the movies and make movies, because been consuming movies forever. After like your first phase of career, then also understanding what life is, you figure out and everything, and then probably kind of also attain emotional depth, and so అంటే there was a visible transition as well. okay. In that. That's great. ఎందుకంటే Scene I'm good, because that is ఆల్మోస్ట్ అల్లుడు అదుర్స్ వరకు కూడా అదే కైండ్ ఆఫ్ ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లోనే వెళ్ళారు మీరు. అవుట్ స్పోకెన్ బబ్లీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక యాటిట్యూడ్ గర్ల్ లాగానే because ప్రొజెక్ట్ audience were liking it. Yes, exactly. Audience కి నచ్చింది, and probably I thought it is good to entertain people, and now I'm probably seeking more emotional depth and layers. So it was a conscious decision, because మీరు చూస్తే నేను very few movies select చేసుకున్నాను last couple of years లో, to want to see myself in a different space firstly, because in theatre artist kuda kabatti I've done multiple roles, and I've been trained in doing many different kind of roles. If been given extremely opposite, not even anything related to what I've done before, I am very confident that I'll be able to pull off to certain amount. So this was a conscious effort to kind of put a little bit track to my trajectory అనొచ్చు. And మీకు అది కనిపిస్తుందంటే నా పని అయింది అన్నమాట. That is half work done. Yeah. ఆల్సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూ పుట్ ఇన్ ద ప్రమోషన్స్, ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ద ఫిల్మ్ ప్రమోషన్స్, ఆల్సో ప్రమోటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ మాలవిక మోహన్ మీ ఫోటో షూట్స్ నేను ఎక్కువ చూసాను సోషల్ మీడియాలో. Wow, thank you. I used to wonder how Malvika Mohan is doing it. Okay. Then you are the one who
Thank you. made it like it. I'll take it as a compliment. Yeah, It is a compliment. Yeah, It is a just still compliment. taking it. Because projecting yourself in different avatars, like showcasing, okay, I can do this as well, I can do this as well అనేది social media is a bigger platform. It's a good platform. Right? Yeah. Yeah. సో అక్కడ మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది, బికాస్ ఐ యూస్ టు గెట్ వీ యూస్ టు గెట్ ఆల్ దీస్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ పిఆర్ టీమ్ యాజ్ వెల్, Okay. సురేష్ అండ్ టీమ్. Okay. సో ఐ యూస్ టు వండర్ అసలు ఎన్ని ఫోటో షూట్ చేస్తుంది కూడా నెలకి. అంటే basically I'm a creative person. I also do other creative works. I paint, I dance, I sing. So involving in creativity gives me utmost joy, not just making it as a profession or doing it for a profession. జీవనానికే క్రియేటివిటీ చేయడం నాకు ఇష్టం అన్నమాట, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సెన్స్ ఆర్ నాట్, బట్ దట్ ఈస్ నైస్, నో, లైక్ టు యాక్చువల్లీ సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ పుట్టింగ్ ఎన్ ఎఫర్ట్. The thing is, you gain the attention in a way that you're not completely projecting it on your side. అంటే ఇదేదో నేను కావాలని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అన్నట్టుగా కనిపించదు, బట్ అక్కడ మీరు హైలైట్ అవుతూ ఉంటారు. It's a way of expressing myself maybe, because it's also a great medium, and social media, through social media మీరు audience కి direct గా connect అవ్వచ్చు ఈ age of digital era. And imagine it was not possible before for humanity to connect every single person, you know, in the other part of the planet. It's happening, so I'm just enjoying it. సో మీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ప్రొజెక్షన్ కానీ, మీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ప్రమోటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ యూస్ టు follow you and like that as well. Thank you so much. Because that is much needed and you do that in a positive way. Not like you don't show that desperation. Yeah. అది ఎక్కడ కనిపించదు, ఇది తను బాగా డెస్పరేట్గా ఉంది ఫర్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ ఫర్ ద రికగ్నిషన్ I'm కైండ్ not. ఆఫ్ థింగ్స్. ఈవెన్ దో యూఆర్ నాట్, బై ద వే పీపుల్ పోస్ట్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా, ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ లైక్ దట్. Okay. బట్ అలా మీ విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు. Yeah. I just really enjoy it because I get to interact with my audience and serve something creative. And it is my, like, you know, I enjoy creating cool looks and imagining something, looking like something in my head, and then bringing it to life. And then if it, you know, Being people a like theatre it. artist and a model as well. So Yeah. And a dancer. So it's just blend of everything and it's nice. I like it. I enjoy it. and you did that social media cleansing as well, right? No. For a long time. I still do it. Okay. Yeah, I still do a lot of cleanse. Every week I do at least 3 days of cleanse. Oh. 3 or 4 days cleanse. Yeah. ఎందుకు అలాగా, లైక్ do you don't like those older pictures or something? Cleansing until like the cleaning, Yeah. the removing post you were talking about? removing Oh, I thought you were talking about detox. Sorry, my mistake. Clearing pictures, no, I didn't do too much. Maybe random stuff which I feel it was ఆ టైంలో ఏదో ఒకటి పోస్ట్ చేశాను, ఇంకా అది సంబంధం లేదంటే అది తీసే ఉంటాను. జనరలీ ఐ హ్యావ్ ప్రాపర్ హిస్టరీ ఉంది, మీరు చూస్తే నాకు Yeah, ఎప్పటి నుంచో 2013 ఫ్రమ్ ద దాకా it is. బిగినింగ్ ఉంది నాకు. యా, ఐ కీప్ ఇట్ దా వే. Okay. ఇట్స్ మై జర్నీ, సో ఐ Yeah, it is. ఎందుకంటే బై ద టైమ్ నన్ను దోచుకుంది ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్న ఒక ప్రమోషనల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయిన దానికి ఇప్పుడు వచ్చిందని దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇట్. చాలా టైం కూడా ఉంది కదా, టైం స్పాన్ లో వచ్చింది కదా. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు ఫాలో యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్స్ కదా, సో ద టీజర్ ఈస్ హియర్, ద ట్రైలర్ ఈస్ హియర్ అని యూస్ టు బి సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ తెలుగు డెబ్యూ కైండ్ ఆఫ్. No, I'm even now. Now I'm you're very more of sophisticated. I'm not. I'm excited, but from within. Very like content situation at this point of time. Yeah, yeah. Now I'm very, very excited. It's not sophisticated or this thing, but it's just What if you got a media training now? not media training at all. I've just had like, you know, kind of that as a person, I'm like more Tehrav situation at this point of time. My extrovertedness was higher during my initial stage, but now my introvertedness is kind of taken a front seat at this point of time. So it's just Jiggling a in between. phase. It's a phase. Maybe after like a couple of years, you'll probably say like, "Hey, you were very calm that time. Now you're more jumpy." So probably that phase also will come. So yeah, I think it's that. So Yeah. that speaks about your ambivertness. Yeah, it is. So which is cool. I won't be like very same all the time. I can bring different energies and entertain people. Yeah. So I was going through your older interviews earlier. The Vajrakaya first day first show experiences. You're sharing your first day first show experience, and you're saying that okay, there were coins falling on our head.
wow, yeah, it was fun. So Yeah. that was a most memorable moment for you, because watching yourself on the screen beside Shivraj Kumar, and that too in Bangalore and everywhere. Yeah. So how was that, Nabha? Oh, it was the most, like you told, the most. I'll probably get chills even now because ఏమంటే నా ఫస్ట్ సినిమా అండ్ ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా నా క్యారెక్టర్ చాలా చాలా క్రేజీగా ఉండింది అన్నమాట. చాలా చేయడానికి అవకాశం దొరికింది. యూనో గుర్రా విత్ వన్ బీడీ అండ్ లైక్ వన్ ఐ హ్యావ్ టూ అసిస్టెంట్స్ నెక్స్ట్ టు మీ మతాపు ప్రతాపు. ఇట్ బికమ్ వెరీ పాపులర్. అండ్ సినిమాలో కూడా నేను సెకండ్ హాఫ్లో వస్తానన్నమాట. సో థియేటర్కి వెళ్ళడానికి ముందు నేను అలానే అందరితో వెళ్ళాను, ఎవరికి నేనంటే తెలియదు. సో థియేటర్ సినిమా అయిపోయాక బయటకు వచ్చేసరికి జనాలు ఆల్రెడీ వేర్ వెరీ హైప్డ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ అన్నమాట. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే ముందు చెప్పినట్టు ఒక స్పాంటౌన్ నుంచి వచ్చి సినిమాలో ఉండడం అనేది చాలా ఒక క్రేజీ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. అండ్ దట్ టు getting to, you know, debut alongside the legends like Shivraj Kumar sir. And obviously coins ani aynake ochindi. Single screen lo, you know, like superstars ki fans ela untaru, you know. I didn't know that was a thing, like throwing coins in the theater. Ee flowers, ee papers varaku chusam gaani. It's crazy, like, you know, notes and coins and everything. It's happiness. Janalu, or you know, your audience and fans are like, they show love in different ways. Just gotta enjoy it. But that was beautiful. I was loving it. Yeah. So with your kind of recognition you earned through Vajrakaya kavachu, Lee kavachu, these kind of films, and then you entered with Nanadochukunduvatte kind of films lo. So there was a visible transition in your career as well. Endukante Kannada cinemalo the kind of recognition you had, endukante కన్నడ ఫిల్మ్స్ లీ అండ్ వజ్రకాయ చేసిన తర్వాత మీరు ఐఫా, సైమా లాంటి ఈవెంట్స్కి అటెండ్ అయినప్పుడు యూస్ టు పోస్ట్ ద వీడియో ఫొటోస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్ నుంచి రాగలహరి అనే వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంది. సో అక్కడ నుంచి ఒక ఫోటో తీసుకొని యూస్ టు పోస్ట్ దోస్. సో అండ్ ఎప్పుడైతే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ స్మార్ట్ శంకర్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత దెర్ వాజ్ ఎ విజిబుల్ చేంజ్. ప్రాపర్ ఫోటోషూట్ ఫోటోస్ ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం ఇదంతా కూడా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రోన్ అప్ స్టేజ్ ఆ టైంకి. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎప్పుడైతే గ్రోత్ వస్తుందో, లైక్ విత్ యువర్ రికగ్నిషన్ కావచ్చు, విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ కావచ్చు, విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాజ్ వెల్, విచ్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ త్రూ ద ఫిల్మ్స్ కావచ్చు. సో హౌ డూ యూ ప్రాసెస్ దట్? యాక్చువల్లీ నేను ఇవన్నీ ఇప్పుడే ఆలోచిస్తున్నా, బికాజ్ యూ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్. ఇన్ మై హెడ్ ఇట్స్ లైక్ ఐ వాంట్ మేక్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్, ఐ వాంట్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫిల్మోగ్రఫీ. బికాజ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రేజీ మూవీ బఫ్ అన్నమాట. ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 3 or 4 నేను సినిమాలు నా యూనో అజ్జి తాత మధ్యలో కూర్చుని సినిమాలు చూసేవాడిని. అన్నీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్తో అన్ని సినిమాలు చూసేవాడిని. కన్నడ సినిమాస్, తెలుగు సినిమా ఆబ్వియస్లీ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. నాకు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ నేను ఈవెన్చువలీ త్రూ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నాను. ఎట్లా ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టు బీ అన్ యాక్టర్, వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టు బీ seen as an actor, the perspective of an audience towards me and my perspective towards the audience అనేది eventually through the journey నేర్చుకున్నాను. కానీ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ is just to make movies, just to be in beautiful movies, just to create some beautiful characters. Because సినిమాకి వచ్చిన ముందు కూడా నేను యాక్టింగ్ థియేటర్లో చేసేవాడిని. traveled the entire country. Even a performance in Kolkata as well. Kolkata and Rabindranath, Rabindra Utsav, and many shows in Bangalore as well. Street plays, you know, the joy what I found there was just to bringing writing to life anamata, to be playing that character, to feel that some different emotions. I think naku emantaru, to experience different lives is what excites me more. And I'm just getting started. Because ఇప్పుడే నాకు how to bring variations in my, you know, palette అనేది హోల్డ్ దొరికింది అన్నమాట. Like you were mentioning, initial phase of my career were like pretty similar. But now I've gotten a hold of how to bring, and like you're having a say now.
not about the same, maybe like to kind of explore and to how to, like, even though the market is not expecting me to do something, I would want to do it, kind of a zone. And I have that confidence that I will be able to bring now. Initial phase of your career when you're trying to audition and get the roles, మీకు అంత ఏమంటారు కంట్రోల్ ఉండదు అన్నమాట. నేను ద చాయిసెస్ విల్ నాట్ బీ ఇనిషియలీ యూ విల్ బి లైక్, కెన్ ఐ మేక్ అ ప్రొఫెషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్? దట్ విల్ బి యువర్ క్వశ్చన్, బికాస్ I'm coming from engineering to being an actor. So that is like a confidence you also need as a person. నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 years ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక చదవడానికి, అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ లైక్ అ బిగ్ కెరియర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ యూఆర్ కటింగ్ దట్ అండ్ ట్రైన్ టు మేక్ అ కెరియర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దట్ విల్ బీ అ స్టేజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ద లైక్, ఓకే నేను ఇది చేయగలుగుతానా లైఫ్కి అనేది. ఇప్పుడు నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి నేను చేయగలుగుతానని, సో చేస్తానని ఒక ఐ హ్యావ్ దట్. సో అంటే మీరు థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కాబట్టి లైక్ ప్లేస్ ఇవన్నీ కూడా, బికాస్ యూ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్ అట్ కోల్కతా ఈ కైండ్ ఆఫ్ అట్లా షోస్లో కాబట్టి, సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓకే ఐ షుడ్ బి డూయింగ్, అంటే యూ మైట్ యూ విల్ అనను యూ మైట్ హ్యావ్ ఏ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓకే ఐ షుడ్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఐ కెన్ యాక్ట్ వెల్. నన్ను నేను బాగా యాక్ట్ చేసి నేను బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసే రోల్స్ కైండ్ ఆఫ్ చేయాలని చెప్పేసి మీకు ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ దీస్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ వెల్, వేర్ it might be an eye candy role or it might be a glam kind of a role, but you should be doing it for the survival అవ్వచ్చు, లేదంటే రికగ్నిషన్ కోసం అవ్వచ్చు. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైతే ఒక మిస్ మ్యాచ్ లేదంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న ఉంటుంది కదా టెన్షన్. ఆల్ మై మూవీస్ ఇఫ్ యూ సీ, ఈవెన్ దో దే ఆర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్, నా క్యారెక్టర్స్లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హావ్ గాటన్ టు డూ అన్నమాట. వజ్రకాయ నుంచి ఈ స్మార్ట్ వరకు కూడా మీరు చూస్తే ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ జనరలీ అ హీరోయిన్ ఈస్ బిన్ సీన్ యాజ్. అండ్ నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ద మూవీస్ ఐ prepped a lot to bring that body language and everything. Yeah, I had my acting coach Gauri Dattu ma'am, who I trained my acting with. She'd prep me for this thing, those smoking BDs. I used to go and like actually see all the men like smoking and everything, like all of those things. Even for smart Telangana slang ani Hyderabadi porilam, all of those body language. If you see, whenever I come on the screen and whenever it's my shot, I have something to do in the film. So that's how I actually wanted my career to be also. So you never had this friction? Emani? To be in a part of in a space where I can do the art house films kind of okay idi, plus at the same time balancing this commercial format. Not at all. Actually నేను అప్పుడు కూడా ఇదే ట్రై చేసిన. If you see Solo Bratuke So Better is a completely girl next door role. Nannu Dochukundu is a completely girl next door, even though it is high energies. Maybe the energy levels are the same, but if you see the softness of the characters and the layers of the characters are also, it is very different from what it is in Smart or what it is in Alludu Others or what it is in Maestro. So mundu nunchi I've been trying to balance that character oriented movies and also the commercial films, because I like making crazy good dance numbers and like having those high beat energy situation, because I love dancing, I love dressing up, I love acting. What kind of person can do? I want to do everything. Yeah, so yeah, that's the space. But like all your performances were lauded for sure. Yes. Specifically Nannu Dochukundu and Smart Shankar kind of films. Yeah. But that didn't happen for Darling. Yeah. So how did you take that? Actually, Darling ki naku chala appreciation once the movies come on OTT dorikindi annamata. Chinna pillalu and so many women have come and appreciated my work. Chinna pillalu okasari vachesi మీరు 6 ఉన్నారు కదా ఆ సినిమాలో అని చెప్పారన్నమాట. సో దట్ వాజ్ మై విన్. ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు కన్వర్జన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ స్క్రీన్ అవుతాయి, కొన్ని సినిమాలు వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఫర్ అన్ యాక్టర్
I've had a great amount of satisfaction for that film when I was making it. So I will still take it as a win, even though, in the theaters, even though the numbers converted for the producers, they had, profitable venture. Theater low probably for many, many reasons, because so many people work for a film, and when it comes out, it could be something which we didn't or you didn't expect. But yeah, I've had many people coming and appreciating the work I've done. And మీ వర్క్ 2 జనాలకి ఇష్టమైనా 200 జనాలకి ఇష్టమైనా అది ఇష్టమే. So that's what you're working for. Even if one person likes it, or like a lakh member come and appreciate it, that's your job is done. Yeah. And what about criticism? It's good, na? Like, nobody is extremely perfect. Everybody needs, you got to see where it is coming from. If it is my audience, if they are like expecting more from me, I'd be very open to take criticism. It should, like you said, if it is cynicism, if it is just coming out of habit, you should have a filter as to what to take and what not. In fact, criticism is very good. It can actually show you a direction which you're not thinking about, be it coming from audience or in real life. In real life also, we'll be doing so many things unaware and in a flow. ఎవరో మీ ఫ్రెండ్ కానీ, మీ పేరెంట్స్ కానీ, యువర్ లవ్డ్ వన్స్ కానీ, చూడు ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఇదొకటి కరెక్ట్ లేదు అంటే అది వినాలి ఫస్ట్. మనమే అన్నీ అనుకుంటే that's when you won't be able to do what you want to do in life. Yeah. But if someone is saying, like ఇందాక మీరు అన్నట్లు right on the face that okay, this is not good, this is not right, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక it's always an opinion, right? It's always an opinion. అంటే ఒపీనియన్స్ని మనకెంత వర్క్ అవుతుంది అని చూడాలి. ఒకరు ఒపీనియన్ ఇచ్చారంటే దాంట్లో 80% ట్రూ ఉండొచ్చు, 40% కరెక్ట్ లేక ఉండొచ్చు. సో 80% we will take, 40% fine, this is your opinion, I feel that is okay, I'll probably work on the 60%. So yeah, so that's that. And also you promote this body positivity as well, because some of the photo shoots మీ ఏదైతే దెబ్బ తగిలిందో అక్కడ షోల్డర్ ఇదంతా కూడా, సో దట్ యూ విల్ ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే. ఓకే, అంటే అదేదో స్కార్ కదా, ఇట్స్ నాట్ సమ్ స్కార్, దట్ ఈస్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ జర్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక దాంట్లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు కదా. సో దానికి ఇట్ విల్ టేక్ సంథింగ్, అంటే అదంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు. దట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు ప్రొజెక్ట్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా ఆర్ ఎనీవే. సో అంటే ప్రొజెక్టింగ్ దట్ యాజ్ వెల్, ప్రొజెక్టింగ్ యువర్ స్కార్ యాజ్ వెల్ ఆన్ స్క్రీన్ కావచ్చు, లేదంటే ఆన్ సోషల్ మీడియా కావచ్చు, వాట్ డస్ ఇట్ టేక్? యాక్చువల్లీ ఇనిషియలీ మీరు చెప్పినట్టు వెన్ ఐ హ్యాడ్ ద ఇంజురీ అండ్ సర్జరీ అయినప్పుడు, ఇట్స్ అ కండిషన్ కాల్డ్ కీలాయిడ్. డీప్ కట్ అయినప్పుడు అది వస్తుంది అన్నమాట. ఐ వాజ్ ర్యాటిల్డ్. ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక బ్యూటీ స్టాండర్డ్స్ని బిల్డ్ చేసుకుని ట్రైన్ చేసుకుని వచ్చేసారు. ఇట్లా అమ్మాయిలంటే ఇట్లా ఉండాలి, అబ్బాయిలంటే ఇట్లా ఉండాలి, బాడీ ఇట్లా ఉండాలి, కలర్ ఇట్లా ఉండాలి, ఫేస్ ఇట్లా ఉండాలి, స్మైల్ ఇట్లా ఉండాలి అని ఒక సెట్ రూల్స్ లాగా ట్రైన్ చేసుకుని వచ్చారు. అండ్ ఈ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాను కాబట్టి ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అరే ఇట్లా అయిపోయింది కదా, ఏం చేయాలి అని. బట్ త్రూ ద రికవరీ ఐ రియలైజ్ దట్ ఏ మనిషికైనా ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగులుతుంది, దాని నుంచి బయట రావాలి, స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. అండ్ it's an opportunity for you to actually become stronger and better person, and that is what it symbolizes. So I was like, why will I hide it? It's who I am, it's my personality now. Yeah. అంటే అట్ ద సేమ్ టైం, అంటే ఒకవైపు మీరు ప్రొజెక్టింగ్ ద బాడీ పాజిటివిటీ, ద సేమ్ టైం ఇంకోవైపు స్టిల్ యువర్ పోజింగ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్లామరస్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే అది ఒక గ్లామర్ లాగే ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. సో అంటే ఇక్కడ బాడీ పాజిటివిటీని చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది, అంటే యూఆర్ సెల్లింగ్ ఆన్ ద టూ బర్డ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. దట్స్ ద హోల్ డీల్ కదా. ఒక్క లైఫ్ ఉంది ధీరజ్. లైఫ్లో ఒక మనిషి ఏమేమి చేయగలుగుతానో, ఇఫ్ దే కెన్ డూ ఇట్, ఐ బిలీవ్, ఆర్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఫిలాసఫీ దట్ మీరు చేయగలిగితే చేయాలి. ఎందుకంటే అదర్వైజ్ యు ఆర్ ఓన్లీ నాట్ డూయింగ్ జస్టిస్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. If I can do it, I should do it. If somebody can do it, they should do it. There is nothing, human life is not single dimension, it's multifaceted, right?
so many things will happen, so many emotions, so many people, so many journeys will make. So why restrict it to one image, one thing? Why can't glamour mix with great emotion? Why can't non-glamour be crazily attractive? ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మనం ఇట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసుకున్నాం అంతే, ఇట్లా గుర్రలాగా పెట్టేసుకుని ఇది ఇంతే అని. అట్లా లేదు. So we are channelized like that. Yeah, Since the that is childhood. okay. I mean, so yeah, I feel like doing it. I do it. అంతే. Okay. Yeah. Cool. So coming out of this, so you're a Marvel fan. So మీరు I'm sad that Marvel's not making movies. I was just telling my brother, I was watching some, best shots on YouTube of Captain America or something. I'm like, Arey, I missed this era. That era was beautiful. It used to be fun, festive. And the audience were like celebrating the releases and everything, because everything was like so good. Yeah. Okay. So what are the kind of films you watch other than Marvel? I watch a lot of films. I Okay. watch all kind of films, not just Marvel. I watch crazily deep films like There'll Be Blood, or movies like I'm Still Here, Good Will Hunting, and yeah, I watch Parasite is one of the beautiful films made. Yeah, I like my taste of watching films will be 360. I can watch the most fun, no-brainer stuff and like the most deepest, darkest movies, which will probably disturb you for the next 1 week. So I have So if that. you have to refer to film, or if you have to suggest a film, so in your 360 degrees 360 format, degrees. 360 degree format, so what will be the any 4 or 5 films? Yeah, I In just different genres. named you in different genres. Okay. Uncut Gems is something which I watched recently Okay, of okay. Adam Sandler. Loved his portrayal very of, yeah, it's very cool. I loved There'll Be Blood, and I'm Still Here is something which is amazing. I just watched it recently. Fun films. Hey, I've not been watching a lot of fun films lately. Huh? And there is this movie called as Schindler's List. It's amazing. It's, yeah, beautiful film. Yeah, all of your Inceptions, Interstellar, those series are beautiful. And your, what else? Fun film, I'm not somehow getting Ray. I'm not. I No, told we you are not that watching my any fun films recently, because I'm like, I told you that introvertedness is like kind of taking over the extrovertedness. But yeah, there's Cool. fun. So before closing this up, I just wanted to, as you are a deep rooted person, అంటే థాట్స్ ప్రాసెస్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ విషయంలో కానీ యువర్ వెరీ రూటెడ్ టు యువర్ ల్యాండ్ కావచ్చు, లేదంటే యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక పర్సనాలిటీ కావచ్చు, బికాస్ యూ డోంట్ ఫేక్ ఇట్ అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు. Yeah. సో ఐ మైట్ My brain doesn't process that way. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్, if you have to share a moment, that's a very personal kind of a moment that you came up later, దాని నుంచి బయటపడడానికి చాలా టైం పట్టింది ఆ కైండ్ ఆఫ్ అలాగా. సో వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్? I would have to say my shoulder injury, because so many factors added on to the injury, Anamata. It was not just the fall. It was also the break from films, because I was making a lot of films at that point of time. And the recovery and the mentality building, personality building post that. ఎందుకంటే చాలా ఒక గ్రేట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్ట్రగుల్ చేసి బిల్డ్ చేసిన ఒక స్పేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్, కెరీర్ అనొచ్చు, దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టేకన్ అ strong dip, and to understand what was happening was a little difficult. But then, yeah, now that I realize that was the best thing which happened to me, because so many things changed. Cinema changed.
audience. Actually part of changing movement. Yeah. So I could sit and watch like, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ तो change है. This is not like how it was before, because when we started it was different. When I started, when it was different, and now it is completely different. So I had like crazy time to reflect on myself and the change in culture and the whole digital, connection amongst the human beings and everything. So it was difficult, but ఏమంటారు ఏదైనా అయితే అది మంచిగా అవుతుంది అని సో అట్లా అయింది అనమాట. So a lot of learning and unlearning happened in that So period. much. That's probably the reason you're saying that, like, Are, now you're different, before you were different. Yeah. So thank you so much for your Thank time. you so Nabha. All the much. best for the film. Thank you so much. So looking Please forward. do watch the film. Thank you so much. Yeah. Yes.